లోని విశ్వేశ్వరయ్య భవన్లో సత్సంగ్ కార్యక్రమం మరికొద్ది సేపట్లో ప్రారంభం కాబోతుంది. శ్రీ యోగి రాజ్ సిద్దనాథ్ గురూజీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ సత్సంగ్ కార్యక్రమం ప్రారంభం కాబోతుంది. మరి ఈ సత్సంగ్కు అటెండ్ అయిన ఒక భక్తురాలు తన మనోభావాన్ని తెలపడానికి మనతో పాటు సిద్ధంగా ఉన్నారు. నమస్తే అండి. హాయ్ అండి. నమస్తే. మీరు అంటే యోగి రాజ్ సిద్దనాథ్ గురూజీ సత్సంగం అంటే చాలామంది వందల మంది అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు. అసలు సత్సంగం అంటే ఏంటి? సత్సంగ్ అటెండ్ అవుతే మనకి ఎలాంటి లాభాలు ఉంటాయి? మనకి ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని మార్గాల్లో భక్తి, క్రియ, కర్మ అండ్ సేవ సేమ్ అండి. జ్ఞాన మార్గం దీంట్లలో ఇదొక మార్గం అండి. మన పాస్ట్ కర్మని, మనం పూర్వజన్మల్లో చేసుకున్న కర్మని మనం తొలగించుకోవాలంటే ఇవి వేరియస్ మార్గాలు. మీరు భక్తి మార్గంలో చూసుంటే కనుక మీరాబాయి లాంటి వాళ్ళు చాంటింగ్ చేసి ఒక ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ముక్తి దొరికింది. అలాగే జ్ఞాన మార్గంలో మనం ఎంతో విజ్డమ్, జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుని మనం వెళ్తాము. అలాగే ఇంకా చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. సేవా మార్గంలో కూడా మనం నిష్కామ కర్మ చేయడము, ఆ సేవలో కూడా మనకి ఒక ఎన్లైటన్మెంట్, ఒక మోక్షం దొరికే ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. ఇది క్రియా మార్గం అండి. క్రియా మార్గంలో మనం మన స్పైన్ త్రూ బ్రీతింగ్ చేస్తాము. మన వెన్నుముక ద్వారా బ్రీతింగ్ చేసే కొన్ని టెక్నిక్స్ మనం నేర్చుకుని అవి రోజు ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మన జన్మల నుంచి ఉన్న కర్మని మనం తొలగించుకునే మార్గాన్ని క్రియామార్గం అంటాము. క్రియామార్గంలో భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఉన్న గురువుల్లో చాలా కొద్ది మంది గురువుల్లో చాలా ఆథెంటిక్, చాలా జెన్యూన్ గురువులలో శ్రీ యోగిరాజ్ గారు మొట్టమొదట పేరండి. నేను యోగిరాజ్ గారిని 2015లో కలిశాను. నాకు 2003లో నా మెడిటేషన్లో కనపడ్డారు ఆయన. తర్వాత ఫిజికల్ ఫామ్లో నేను 2015లో ఆయనది ఇలాంటి సత్సంగ్ గురించి వినడము, అది రావడము జరిగింది. నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్తానండి. నేను చాలా అద్భుతమైన ఒక మ్యాజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ జరుగుతుందండి సత్సంగ్లో. గురువు గారి ప్రజెన్స్, ఆయన ఆరా, ఆయన దగ్గర ఉండడమే, ఆయన తన నుంచి ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు అది తీసుకున్నప్పుడు ఒక గురువు మనకు ఎందుకు అవసరము అంటే, ఏ మార్గంలో అయినా, జ్ఞాన మార్గంలో అయినా, క్రియా మార్గంలో అయినా మనకెందుకు గురువు అవసరం ఉంటుంది అంటే, మనకి పాపాలని కడిగి చేయడానికి ఒక గురువు మాత్రం మనకు కావాలి. మనంతట మనం ఎక్కడో చదివి, బుక్లో చదివి, ఇంటర్నెట్లో చదివి మనం ప్రాక్టీస్ చేసి దానికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో గురువు ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనని ఈ మార్గంలో నడిపించడానికి ఒక టార్చ్ లైట్ అనమాట. వితౌట్ గురువు మనం ఏమన్నా చేయదలుచుకుంటే దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్కి మనకు ఆన్సరబుల్ ఎవరు ఉండరు. క్రియాలో కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. గురువు మనకి సత్సంగ్ ద్వారా ఏం చెబుతారంటే, ఎలా మనం శ్వాసని మనం మన పాత కర్మలని కడుక్కోవడానికి యూజ్ చేయొచ్చు. అది ఒకటో విషయం గురువుగారు చెప్పేది. ఇంకోటి, మన శ్వాస ద్వారా ఆయన శ్వాసిస్తారు. మన శ్వాస సపోజ్ నాది 3 సెకండ్లు ఉంటే, ఆయనని నేను గురునాథ్ అని పిలిస్తే సత్సంగ్లో, ఆయన అక్కడ స్టేజ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు నా శ్వాస ఆల్మోస్ట్ అన్లిమిటెడ్గా వెళ్ళిపోయిందండి. అండ్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్. నేను నా ఓన్గా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను 2015లో. ఇదొక చాలా మ్యాజికల్. అంటే మనకి జీవితకాలంలో కొన్ని లక్షల, కొన్ని మిలియన్ల శ్వాసలు మనం రాసి పెట్టుకొని వస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా జీవితానికి నేను యావరేజ్గా 6 మిలియన్ల శ్వాసలు ఉన్న తర్వాత 6 మిలియన్ శ్వాస అయిపోగానే నేను ఈ దేహాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతాను. ఆ శ్వాసలు మనం క్రియా ద్వారా ఏం చేస్తామంటే వాటిని తగ్గిస్తాము, లాంగ్ చేస్తాము. నేను యావరేజ్గా ఒక రోజులో 27,000 శ్వాసలు తీసుకుంటే దాన్ని మనం 16,000కి చేయొచ్చు క్రియా ద్వారా. ఇదంతా గురువుగారు మనకు చెప్తారు. ఆయనని మనం తలుచుకోగానే ఆయన మన శ్వాస ద్వారా మన శ్వాసని ఎలాంగేట్ చేస్తారు. దీని ద్వారా మన శ్వాసలు తగ్గుతాయి. అయితే ఎందుకు తగ్గాలి, మనం ఎందుకు ఎక్కువ జీవించాలి అంటే, క్రియాలో మళ్ళీ ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, దీంతో పాటు మన శ్వాసల్ని పెంచడంతో పాటు మన కర్మని కడిగేస్తుంది.
కాబట్టి మనం ఎక్కువ ఆయుష్ను పెంచుకుని క్రియా ద్వారా ఎట్ ద సేమ్ టైం మన పూర్వజన్మలో చేసుకున్న పాపాలని కడుక్కునే ఒక మార్గం. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ భక్తి మార్గం, జ్ఞాన మార్గం ఎలాగో ఇది కూడా అలాగే. కానీ దానికి వీటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది చాలా ర్యాపిడ్గా, రాడికల్గా, చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఆత్మకి, నా సోల్కి ఇంకొక 10 జన్మలు ఉన్నాయనుకోండి. నా పాపాలని, నా పుణ్యాలను కూడా, పాపాలనే కాదు పుణ్య కార్యాలను కూడా అనుభవించడానికి మనం మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టాలి. క్రియ ద్వారా అవి కడుక్కోవడం ద్వారా అవి ఇక్కడే ఈ జన్మలోనే అనుభవించగలుగుతాము. వీటన్నిటికీ ఒక గురువు కావాలి. అయితే చాలామంది మనకి బయట క్రియాచార్యులం అని చెప్పి ఇనిషియేట్ చేయడం, మనని నేను నేర్పిస్తాను, ఇంతే కదా ఈ క్రియ, ఇంతే కదా, అలా అస్సలు మనం నమ్మకూడదండి. మనకి ప్రాపర్ ఈయన హిమాలయన్ నాథ్ యోగి, మీరు ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ యోగి చదివి ఉంటారు. యోగి రాజ్ మన పరమహంస యోగానంద రాసిన ఆటోబయోగ్రఫీ, ఓ యోగి ఆత్మకథ చదివే ఉంటారు మీరందరూ. యోగి ఆత్మకథలో మెన్షన్ చేసిన నాథ్ యోగిలండి. ఈయన శ్రీరామచంద్రుని వంశంలో పుట్టారు, యోగిరాజ్ సద్గురునాథ్ గారు. అతను తన ఆస్తులన్నింటినీ మొత్తం దానం చేసి పూణేలో హంస ఆశ్రమం ఉందండి. మొత్తం తన జీవిత కాలాన్ని 22 సంవత్సరం టైంలో ఆయన మహావతార్ బాబాజీని కలుసుకున్నారు హిమాలయాల్లో. ఆ తర్వాత నుంచి మానవాళికి ఇది స్ప్రెడ్ చేయమని బాబాజీ యోగిరాజ్ గారికి సందేశం ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు ప్రతి సిటీ, ప్రతి కంట్రీ తిరిగి అందరినీ బేసిక్ 6 క్రియలు ఉంటాయండి. ఆ 6 క్రియలని ఇనిషియేషన్ మనకి నేర్పించి, మనకు ఒక తిలకంతో మన మూడో కంటిని, మన థర్డ్ ఐని టచ్ చేసి మనని ఇనిషియేట్ చేసి మన గ్రోత్, మన పాస్ట్ లైఫ్ల కర్మలని కడుక్కునేది మనని స్పీడప్ చేస్తారు, వేగవంతం చేస్తారు. చాలా గొప్ప గురువు అండి. పర్సనల్గా నా ఒపీనియన్ ఇది. నేను ఎన్నో స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళాను. ఐ హ్యావ్ డన్ సో మచ్ వర్క్. జ్ఞాన మార్గం, భక్తి మార్గం అన్నీ ఉన్నానండి. ధ్యాన మార్గం, సేవా మార్గం. క్రియ ఈజ్ నా దృష్టిలో ఇది చాలా రాడికల్ అండి. అంటే మీరు ఒక 10 జన్మలకి చేసేది మీరు ఒక్క జన్మలో మనం కడిగేసుకోగల శక్తి ఉంది. సో గురువు గారిని దర్శించుకోండి. ఆయన ప్రజెన్స్, ఆయన ఆరా, ఆయన బాడీలో నుంచి వచ్చే ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే ఎనర్జీ చాలా హీలింగ్ అండి. మన చక్రాలన్నిటినీ హీల్ చేస్తారు. అది మనకు తెలియకుండానే, మనం అడగకుండానే ఆయన మనకి ఇది ప్రసాదిస్తారు. సో అందరూ తప్పకుండా రండి, యోగిరాజ్ గారి సత్సంగ్ని ఫాలో అవ్వండి. అండ్ రేపు ఇంకా చూడండి, చాలా కార్యక్రమాలు మేము చేస్తున్నాము హంస సంఘ్ తరఫున. ధన్యవాదాలండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ధన్యవాదాలు మీకు కూడా. థ్యాంక్ యూ సార్. Story Om Amonkar. He is the son of Guru Nath, and by this virtue of this has had the privilege of spending a lot of time with great saints such as Anand Mahima, Swami Hariharananda, Swami Satyanandagiri, and many other great saints. Tomorrow, the course will be followed by the empowerment by Guru Nath. The course and empowerment will take place from 4 p.m. to 8 p.m. tomorrow at Jeevan Jyoti Institute in Chikoti Gardens, Begumpet. Now, Yogi Raj will start the Satsang. May I request you all to stand up to welcome on stage our beloved Master, Yogi Raj Sadgurunath Ji. प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भाग्यगम्यम् कल्याणकल्पातकारि सदा सज्जनानन्ददाता Please sit.
Hansacharya Nagaraji Pirgalan Sadgurunath, we offer bouquet and felicitate our Sadguru. Hansacharyas Sudha, Mohan, Santosh and Rajesh are coming forward to offer bouquet and felicitate our Sadguru. Will be an experiential satsang where I am going to give you an experience. There will be transmission of healing energy and today I will do a very short program, a very short a space I will take of yours to share my samadhi with you. Many yogis have come and gone, but they have never shared their samadhi. Samadhi is the innermost soul essence of the Guru. Of course, what you will experience is not my innermost samadhi, but the outskirts of my samadhi you will experience. I will get on to this after I explain to you how I got to this state of samadhi by practicing Kriya Yoga and what Kriya Yoga is all about. But I need a balance in this room. The majority of people have sat to this side, to my right. Can the last 4 rows please come and sit this side? The last 4 rows I will request, because I am giving you a healing transmission. If you come up, last 4 rows only. So it will be equalized. Just sit the row opposite. You can spread at the back. Everybody don't. Last 4 rows. You can keep sitting at the back. Go directly back. Yes, sit over there. That's right. Don't bunch up in one group. Sit a little separate. Sit a little separate. Don't bunch up in one group. That's right. Thank you. Thank you. Very good. Now it is balanced. I need a balance of souls, a balance of energies, because this is a practical spiritual workshop. You have entered a practical spiritual workshop where I will be working with you and breathing with you and living my life with you. For this to happen, I request all of you to relax and let go of the tensions which you have back at home or in your office. Because if you give me a little window of relaxation, I can enter your window and heal you. That is the purpose of today's satsang. It is a healing and enlightenment satsang.
I hope all of you understand. How many of you are there who don't understand English? Raise your hands. Excellent. Okay, but I will give you a transmission. Do you understand Hindi? What do you understand? Huh? Telugu. So I know Kannada, only one word, Neer Toganva. I know Tamil, Kunja Kunja, which means little little. But Telugu I have not learned. So now if there's at all to be translated, I'm going to request you, if you can sit, if that lady can sit somewhere near you, you don't have to sit at the back, she can come and sit. Can that lady come here? Yes. Let us sit near her. You sit near her. And you, sir, you can sit here, there's a place here. Is that your better half? Sorry. Now, I am going, can everybody hear me at the back rows, can you hear me? Now, what is Kriya Yoga? Kriya Yoga is a simple method of breathing yourself into meditation and meditating yourself into samadhi. They are all connected. In the science of Kriya Yoga, which has been given to us by the great masters of the ancient of days, that people like Lord Sri Krishna practiced the Kriya method, Jesus practiced the Kriya method, the great eternal Mahavatar Babaji, whose book you have seen and whom you have read about, he has also practiced Kriya Yoga. I think I have written a book about him called The Lightning Standing Still. In Hindi there is the same book called Akampit Virat Vajra. So he is somebody who, after the trinity of Brahma, Vishnu and Shiva, this is the next power called Jagannath. And then comes Krishna. And then come the avatars. But this is a very mysterious avatar of Shiva. It is called Mahavatar Shiva Goraksha Babaji. So he is the person who has given the Kriya Yoga from the ancient of days. Kriya Yoga is the science of the breath. Basically, it's a breathing meditation. And it is also called Pran Apan Yajna. Yajna means the sacred fire rite. So in your own body you do a fire rite of breathing in, offering the inhaled into the exhaled breath and the exhaled into the inhaled breath. Hey Arjun, says Lord Krishna, he who offers the inhaled into the exhaled breath and the exhaled into the inhaled breath, becoming a high-souled being, he will lose his negative karma and papa and become a punyavan atma and attain to me. He shall attain to parinirvana. He shall attain to moksha. This Kriya Yoga of the Pranapan Anusandhan or the Pranapan Yajna as it is called, it is also called Shiva Shakti Anusandhan, the dance of Shiva and Shakti in your breath. And Shiva and Parvati dance with your incoming and outgoing breath, and they refine your mind to make it the mind of the Lord. That is the science of breath. You yourself are the divine being. Do not look to Rameshwar and to Kashi. Look within yourself and you will find your Kashi, you will find your Ram, and you will be Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. This is the science of the self, to transform you from man the brute, to man the man, to man the God.
In the planet Earth today, there is such inequality that you see man the God on this earth, you see people who are godly, but you also see man the brute who's killing wantonly, the terrorist, and in between are all of us, man the man. So now the science of Kriya Yoga, we begin with 2 breaths. We are breathing 2 currents. It depends upon 2 pranic currents. One is the pranic current which flows from the Mooladhara chakra up the Sushumna Nadi, up the spine to the third eye. It is a calming effect and it composes your mind, purifies and evolves consciousness. The other current which is flowing in your body is the apanic current. It flows from the third eye down the spinal cord to the coccyx, the tailbone. This is called the apanic current. This apanic current burns your past evil karma and detoxifies your whole body. Remember, the human body is carbon based. The human body is carbon based. So at the physical level, at the physical level, I call it the rejuvenate detox technique. Now you have many modern girls and boys and youngsters. Where are you going? Oh, I'm going for a detox program. I'm going to eat only kakdi, cucumber and dahi. These are fads which these girls have. Then they want to become zero and very thin. They think that they become thinner, they dissolve in God. Body doesn't have to become thinner. Your thick mind has to become thin and dissolve into no mind. That's what I'm giving you today, no mind. I'm going to dissolve your mind into a state of samadhi, thought-free state of samadhi. So there are 2 currents. Pranic current which flows upwards, which evolves consciousness. Apanic current which flows downward, which burns your past evil karma. So it is a spiritual practice. It is meant for you, it is meant for householders. It is simple, anyone can do it and everybody can do it. So the Raj Yoga of the Himalayas, the great Himalayas of Rishi Vishwamitra and Siddha Kapil Muni and Lord Krishna and Prabhu Ramchandra who practice these techniques, all these great avatars, that Kriya Yoga is available to you in Telangana today. Why? You have deserved it. It is yours for the taking. And it is not a mere talk. I will show you the avastha. You know what is the avastha? Right? That is state of mind. I will take you into shunya avastha, unmani avastha, where your thoughts will stop. As a matter of fact, even if you look at me now, I am not a mind. I am a no mind. So if you try to investigate me or look and inquire about me, your thoughts will become very still. And the headache and pains in your body will automatically go away after 5, 10, 15 minutes. If you connect with me, my energy will flow, it will heal you without my healing you. Just being here. You have to connect with me, you must connect at the same wavelength. Alpha, beta, theta. You know that? So if I'm alpha and beta, okay, and you're beta, same wavelength, then you will connect with me. In Sanskrit it is called samvedanshilta. You have to be in the same wavelength as the master. Then you get 100% jnana. What do you call jnana? Jnana. What do you call jnana in Telugu, in Telangana? What? Huh? Jnanam. So it's the same word. You get it when you connect with me. You always sit with the open body language. Don't close your body language like this or like this. Try to sit like this or relax. So when you open your body language, then my energy will flow and it will help you. So the first stage of Kriya Yoga is breathing the pranapan yajna, pranapan anusandhan. So when you breathe up, you purify your body and evolve your consciousness. When you breathe down, you burn your past evil karma and you detox yourself. So this breathing technique is done mentally in the spine.
So detoxing your system. So the carbon dioxide is eliminated with every exhaled breath. So you become decarbonized. Yeah, you see why a person dies? Due to his body being acidic and due to his body being full of carbon. Thick carbon. Kajali as you say, kajali, black. So you detox, and when you breathe up, you rejuvenate. So it's a rejuvenate detox technique plus an evolutionary technique and burning your negative karma. So this is the science of Kriya Yoga. A human being, all of you, we breathe 21,600 times every 24 hours. How many knew this? Raise your hands because it's very popular. Yes. Now I will explain. Listen carefully. With the Kriya breath, 15 seconds up and 15 seconds down, you may not be breathing. When you finish your 21,600 breaths for 60 or 80 years, the breaths which are given to you by the Supreme Consciousness or by God is exhausted and you say Ram Ram. You die, you leave the body. Everybody is given a certain amount of breaths in his destiny. Now what we do in Kriya Yoga, very intelligent, we lengthen our breaths. So life is within us. So after 80 years, if we are supposed to take in every day, if we are supposed to take 21,600 breaths and we only breathe 10,000 breaths, then 10,600 breaths is kept in our Jivan balance, Jivan bank balance, means life. So every day you are accumulating life. So when the time of death comes after 80 years, you have that much life, so you cannot die. But according to God's will, everybody has to die. Right? So this is a catch-22. This is a catch-22. We don't know what's happening. It's very difficult. So death comes to the yogi who's been practicing for 50, 40, 50, 60 years. Death will come. But you have not finished your lives. God has given you the breaths. Your life is still with you. So what happens to the yogi when the tunnel of death covers him? He has to pass through death. But he has life. He has 8 million breaths left. So when he passes through that, he experiences death. But he is still alive. So some alchemy takes place. How many of you have taken chemistry? Good. A lot of chemists. Very nice. I'm very happy. I was very bad at chemistry. So when life passes through death, this is the psychology. Western people say yoga is bogus. Your bhakti bhava is nonsense. India is the wisest country in the world. It has led the whole world for thousands and thousands of years. It has tutored Tibet and Japan and China for 20 centuries and given the Tibetans their language. Bharatvarsh is great. To Bharatvarsh I bow. So what is the alchemy of total transformazione? What is the alchemy of total transformation? When your life is not finished, the normal man will die. He is breathing every day normal, and when time comes, when there's a song, Jitni chabi di hai Ram ne, utna chale khilona. There's how much, but if Ram has given you the chabi and it unwinding for 20,600 per day, and you make the chabi go very slow, you don't use it, then your khilona is still alive. So when your breath is there and you're breathing slowly and death comes over it, what is the alchemy that takes place? The alchemy results in life and death both. So you die, there's no breathlessness, there's no breath, there's no pulse, yet you are still alive. This is called samadhi. This is called samadhi. And this samadhi, you are all destined to experience.
provided you practice. Everybody is given a chance. But if you don't practice, then don't say the yogis didn't come and teach us. We are teaching you. We are here to serve you as our larger self. So this is the alchemy that a man does. The practicing yogi, like you, the householder yogi, he does not die, but he lives on in God. He lives the full awareness. So he is the conqueror of death, and he can tell death, "O grave, where is thy sting? O death, where is thy victory?" You can conquer death, you can be a Mrityunjay. So this is not just nonsense that I am talking. This is an actual fact, and this can be accomplished. By the science of yoga, man need not die a natural death. According to his karma, he can have an accidental death, but man need not die an actual death, because death is a disease of careless living. If you don't live with sanyam and niyam, according to the circadian rhythms of nature, then aging process sets in your body cells and you die. But you need not die. If you live a perfectly normal, healthy life, nirvyasni, then you can live on by lengthening your breath. So this is the science of Kriya Yoga. And when you breathe more, then the human heart is pumping about, say, 15 to 20 tons of blood every day. But if you breathe long, your heart gets rested. The body's wear and tear is less. And instead of 15-20 gallons of blood work which is done, only can be 5 gallons. 10 gallons, 5 gallons, 6 gallons, 1 gallon, 2 gallons. You can preserve your body and sit in frozen animation like the yogis of the Himalayas for 5,000 years. Even 200 years, even 120 years, whatever you want. But the quality of your life will improve, not just the longevity, but the quality of your life will improve. And why do we live long? Not to live long, like Westerners say. We live long so that we have more chance to see God. Like I wrote in one of my poetries, I don't know how much how you'll understand the poetry. I wrote a poetry, I practiced death. I practiced, that is yoga. I practiced death with bated breath. Became deathless to death by death. I became deathless with my yogic death. I conquered my natural death. I conquered the natural death by being my yogi, by preserving my life. When death came to me, it could not take me. I said, "Go away, death." He said, "But I have to come, sir." I said, "Okay, come." And when he came to me, I did not die. I went into samadhi. Normal person will die. Yogi will go into samadhi because he has saved his breath by the long breath. Is that easy to understand? Yes. Very simple. Have I simplified it? Yes. Am I a good teacher? Yes. Will I get a job in your universities? I can get a job. Okay, to teach you yogic science. So now, this science of Kriya Yoga, when your heart is pumping slowly and beating, there's less wear and tear on the heart, and longevity is automatically there. So the value of scientific yoga is immeasurable. Now the Westerners are coming and saying that you cannot die. There are some longomeres which decay. But yogis had already practiced this and demonstrated in their life. They say that a yogi who can still his mind is a liberated soul. I who has nirvichar, unman, no mind, unmani avastha, nirvichar samadhi. Because that is the last karma. If you can control your vichar, you are liberated. But how do you know that I am controlling my vichar? For that, I must not only control my thoughts, I must control your thoughts and dissolve them. And I tell you, when you look at me or when I do that, your thoughts will dissolve in my consciousness like a cube of sugar dissolves in a cup of tea. So simple, you will see it. Even if you try or not try, when the flood of God's pure consciousness engulfs you, all your little cranky thoughts, they dissolve. And you become Chidananda Rupa,
Shivoham, Shivoham. So this is the science of Kriya Yoga, is the science of Pranayam with Dhyan, Dharana and Samadhi. It is meant for the householder. The great Shiva Goraksha Babaji said, let every householder yogi, the husband, the wife, the son, the daughter, everyone can practice it. It is easy to do. Anyone can do it and everyone can do it. And whenever you are there,